Alright guys, so this is the English class. Are you guys curious what we'll be learning and what's inside our classroom? So let's not wait any longer, let's come in. So, our class has several facilities to support our learning. First, we have a large monitor at the front of the class, which allows us to see the learning materials clearly. Second, each of us has a computer and headphones to facilitate text completion. Third, we have microphones to support learning during role-play conversation, so our voices can be heard. And many other things, like a receptionist desk, CCTV, air conditioner, and several storage cabinets. Here's what we're learning. First, we're learning about self-introduction, introduction to the others, and introduction to the company in professional way. Hello guys, good afternoon. My name is Putra Al Fauzan. I was 19 years old and I was born in Tangerang. This is my partner, Hello. Nurul Kurniawan. He was 19 and where are you born? I'm born in Jakarta. Oh, you're born in Jakarta. This is my coworker, by the way. Second, we're learning about telephonic conversation, both formal and informal, such as general expression on the phone and taking and giving messages. Hello, Wawan. Are you free tonight? No, what is this? I'm Putra. Did you remember we're coworker? I see, I forgot. So, what's that? Bowling. I want to go in bowling with you. There are some boss with me too. I'm sorry, I couldn't join with you because I have a party tonight. Oh, really? That's okay if you don't free tonight. Yeah. I will go with both. Okay, thank you. Thank you for your information, Wawan. Third, we are also learning how to welcome visitors and making and handling complaints. Hello. Hello, good afternoon. Welcome to Telkom Indonesia. How may I help you? Oh yeah, I want to go Mr. Sumarno room because I have appointment with him. Where's the room? You could take the lift and then go straight until you see the end of the corridor, his room on the right side. Is there anything else? No, thank you for your help. And the last one, we have to create presentations and delivering them in the front of the class entirely in English. So guys, in this part, I will give you best practice to learn how be a remote work. Number one, it's establishing routine. You can see setting a regular schedule to help create structure and boundaries between work and personal life. Number two, it's dedicate. Design a specific area in your home. Exactly, that's an example of our part of our learning about roleplay. There are still many things to learn here, so let's join. Kalau kesan-pesan, wah sangat menyenangkan sekali. Apalagi bisa bertemu dengan peserta murid, ya peserta mungkin ya kalau di sini. Peserta yang antusias ketika mereka belajar, menggali berbagai pengetahuan baru dan mencoba mempraktikkan. Tapi yang paling menyenangkan sekali ketika bisa melihat peserta menembus batasan-batasan psikologis untuk bisa mempraktikkan bahasa Inggris. Jadi saya dulu memang terlibat banyak di kegiatan penelitian sosial dan isu dari penelitian sosial tersebut banyaknya adalah isu tentang kemiskinan. Dan saya temukan di lapangan itu untuk menyelesaikan kemiskinan jawabannya itu adalah pendidikan salah satunya. Nah disinilah ketika saya diajak untuk gabung di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, saya lihat ini sebagai salah satu ya dukungan supaya menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia terutama lewat pendidikan. Kalau di kelas bahasa Inggris yang kita pelajari terutama karena kita berdasarkan kompetensi nasional, lebih banyak bahasa Inggris untuk administrasi perkantoran sebetulnya. Bagaimana berbagai masalah yang ada di administrasi perkantoran itu dipelajari dan bisa digunakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi di luar itu ya banyak kan seperti yang kita ketahui ada berbagai materi tambahan juga yang mendukung supaya bisa mengenal lebih jauh tentang dunia lapangan kerja. Kesan saya menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan untuk belajar di sini karena bertemu banyak orang. Dan pesan ini sangat challenging dan sesuatu yang baru buat saya.
kebetulan karena saya ingin menjadi pro player, ada sebuah language barrier di diri saya dan saya ingin membuka batasan di diri saya itu agar bisa menjadi apa yang saya tuju. Selama belajar di sini, kebetulan kita banyak sekali mempelajari. Contohnya ada welcoming visitor, ada taking and giving message, dan banyak lainnya. Menurut saya pribadi, ya itu dapat menaikkan peluang mendapatkan pekerjaan di masa depan karena ini adalah suatu benefit yang tidak semua orang tahu dan benar-benar suatu benefit yang mungkin memang seharusnya sebagai warga Jakarta itu harus tahu ada yang namanya PPKD. Jadi ayo guys segera gabung di PPKD Jakarta Pusat.